Okay, good morning to one and all. On the last video, we discussed that complex salts and double salts differences. Complex salts, they are not losing their identity, whereas double salts, they are giving test for all the ions. And also one important concept, Werner's postulates theory. In 3 marks, they points all are said to be noted. Come to know, there are some terms, basic terms in coordination compounds. Basic terms in coordination compounds. Just I will represent one example and I will take all these concept using that example. Here it is FeCN6 and there is one charge, either it is +3 or +4. If it is +3, it is +3 state and -3 to -3. -3. +3 state, suppose +4, -4 into +4 ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದು ಅದರಾಗಿಂದು ಒಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? What do you mean by the term coordination entity? Coordination entity. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು? It constitutes coordination entity means it is to the central metal ion fixed number of ions. They may be negative or neutral or sometimes positive. They are surrounded that can be constituting one name as coordination entity. Hence, it constitutes central metal ion or atom. ಚಾರ್ಜ್ ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯಾನ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ to which fixed number of ions or neutral molecules, or you can say that one word ligands are around it. It means central metal ion. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ K3 FeCN6. ಹಿಂಗರ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. Okay, come to know the next term, or ಇದ್ರಾಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬರೀದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಸೆವರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳು, ಅದ್ರಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು. ಓಕೆ, so come to know that point is
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಅದು ಒಂದರದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ಅಗೇನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಗೇನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇದು ಏನು ಹೇಳಿವಿ, ಇದೇ ಥರ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಏನಂತ ಇದೆ, ಇದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. Fixed number of ions or ligands, they are surrounded to a central, surrounded to the part. That part is nothing but called as central metal atom or ion. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವೇನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀದು ನಡೀತೈತಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಕೊಡತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಟು ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ fixed number of ligands are surrounded it, that is known as central metal atom or ion. Okay, fixed number of ligands around it is known as, it means central metal atom or ion. Okay, that gives a fixed geometry. That geometry is also I will take later. Next, more the definition. This is somewhat important. ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Third one is, what do you mean the term? In both cases we have used ligands. Ligands are the atoms or ions these are atoms or ions donated electrons to central metal atom or ion. These are atoms or ions, or these are said to be donor atoms or ions, donated electrons to central metal atom or ion. So this Cn is known as ligand. In this case Cn is known as ligand. It is donated electrons to central metal atom or ion. Now these ligands are again classified into ligands are. ಈಗ ligands ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋನರ್ ಪಾರ್ಟ್. It is donated electrons to central metal atom or ion. Okay, ligands. Classes. First one is monodentate ligands. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? The ligand which is donated by only one atom or only one donor atom
atom, ion or whatever it may be, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್. ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ Cl-. Best example you have to take H2O. Oxygen is donor atom. NH3, N is donor atom. Okay, so like that, these are said to be donor atoms, to which only one atom is responsible donating electrons to central atom. Compound. Next, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಆರ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್. Bidentate. Two donor atoms. Okay. Bidentate ligands are those in which there are two donor atoms donating electrons to central metal atom. Best example I will take, that is CH2, NH2. Here nitrogens are two, therefore these are two donor atoms donating electrons to central atom. Its name is ethylene diamine or ಇದು ಈಥೇನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಈಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವು. ಈಥೇನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋರು. 1 2 ಡೈಅಮೈನ್. ಈಥೇನ್ 1 2 ಡೈಅಮೈನ್. ಇದ್ರ ನೇಮಿಂಗ್ ನಾವು ಲೇಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ H2C2O4 ಅಥವಾ HCOOH. COOH and COOH ಅಂದ್ರೆ H2C2O4. ಅದು H ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? C2O4 2 minus. H ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? C2O4 2 minus. There means there are two donor atoms. Hence this is also bidentate ligand. Next, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್. ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ ಅವೆಲ್ಲನೂ ತಗೋಬೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ligands. Okay, here more than two donor atoms. These are nothing but the ligands donating more than two donor atoms. More than two donor atoms. Okay, more than two donor atoms. ಅದಕ್ಕೆ best example EDTA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. EDTA. Its full form is ethylene diamine tetraacetate ಅಥವಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾಅಸಿಟೇಟೋ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, EDTA. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಇದನ್ನ ತಗೋ. CH2 ದೇರ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C. ಓಕೆ, C H HOO minus C. HOO minus. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಣ. NH
of electrons. CH2, CH2, COO minus, COO minus, CH2, COO minus, CH2, COO minus. Total ಎಷ್ಟು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 ಹೌದಾ? ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್, ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಎರಡು ಸಿ ಅದಾವು, ಇಥಲಿನ್ ಎರಡು ಎನ್ ಅದಾವು, ಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ 4 ಅದಾವು ಟೋಟಲಿ, ಟೆಟ್ರಾ ಎಸಿಟೇಟೋ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಈವನ್ ಪಾಲಿಈಥರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? monodentate, bidentate, polydentate. Only one donor atom, two donor atoms, more than two donor atoms. Come to know that monodentate is again of three classes. Means there are negatively charged monodentate. Best example Cl minus. Cn minus, Cn minus, SCn minus. Okay, SCN minus. ಆಮೇಲೆ OH minus, CH3COO minus. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೈನೈಡ್, ಥಯೋಸೈನೈಡ್, hydroxy, acetate. All these are nothing but positively charged. Next is negatively charged. Sorry, negatively charged. ಈ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. Next neutral ತಗೊಂಡು. Neutral ligands. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. H2, oxygen is acting as donor atom. NH3, it is acting as donor atom. Ethylene diamine, CH2, NH2, donor atoms. Sorry, the bidentate number that neutral. These are nothing but carbon monoxide, neutral. And next is pyridyl nitrosyl, C6H5N. Its name is pyridyl. ಆಮೇಲೆ NO, it is nitrosyl. Okay, so you neutral ligands ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ in this examples. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದವು, ಬಟ್ very rare those ligands are used because central metal is already positive, hence it is rare to use, or donor atoms are very rare as positive repulsion ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ said to be very rare complexes are formed. So positively charged NO plus, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು, that NO plus is known as nitronium. And next is NO2 ಇಲ್ಲಿ. Next is NH2NH3, NH2NH3 plus. So such type is hydrazinium ligand. So this part is least study
and these are said to be important. ಇವು ಎರಡು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ monodentate. What happens? Negatively charged ligands, they are containing C as well as N, containing SCN, containing such types. There is a question. Which one is said to be donor atom? Whether nitrogen or carbon, whether nitrogen or sulfur, like that their question arises. So ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥವು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, sometimes to the central metal nitrogen is donating electrons, or sometimes to the central metal carbon is donating electrons. Andra two possibility. Donor atom is nitrogen, donor atom is carbon. Similarly metal nitrogen, ಆಮೇಲೆ oxygen, metal oxygen, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡೆರಡು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಅಂತಂದ್ರೆ such type are known as ambidentate ligands. These are known as ambidentate. Ambidentate ligands. ಹೌದಾ? Ambidentate meaning is a ligand which is containing two donor atoms. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Ambidentate ligands which contains two donor atoms. ಅದರ ಅರ್ಥ it is not called as a bidentate, it is only monodentate. monodentate ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? These are nothing but donating. In one case one atom and another case another atom, not at a time two atoms. So that is ambidentate ligands. Okay, and one term here is used in this ligand only, chelates. What do you mean that term chelates? Term chelate means to the central metal donor atoms are said to be two or more than two. Donor atoms are two or more than two. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ chelate. Why it is known as chelate? Because it is forming the complexes. Those complexes are said to be more stable than the other simple complexes. Other simple complexes. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೋನಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ more stable than the other complexes. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೆದಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ is said to be more. Which is more stable? It is having some good character. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ CuEn twice plus. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ En ಮೀನ್ಸ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್. En ಮೀನ್ಸ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಹೌದಾ? ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೀಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೀಲೇಟ್ಸ್. ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ion, ligands are surrounded in the ring form. Okay, so I will represent Cu, ethylene diamine. CH2 ಒಂದು ತಗೊಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಏನೈತಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Nitrogen is responsible for donating or making bond with carbon, and in this case also you have to take CH2, nitrogen, hydrogen. It is donating electrons. Nitrogen, hydrogen donating electrons. So ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣತೈತಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಿಲೇಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಿಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ Cu, En. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ? CH2, NH2. N is responsible for donating electrons. CH2, NH2. N is responsible for donating electrons. ಇದು ಒಂದು ethylene diamine, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ethylene. That means I have taken En twice. Twice means 2 ethylene diamine ligands. So ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೀಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is about the concept of ligands. This is very important. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಟಂಗ್ that act as a central metal. Tongue act as central metal, whereas the teeth, they are nothing but surrounding to the tongue, acting as ligands. So like that, central metal, denticity, dentates ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. Dentates means there is a relationship between tongue and that teeth. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. CONH3 6 times, that is 3+. ಇದನ್ನೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಏನಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ? Ligands surrounded to, or you can say that the complexes are represented in square bracket. That is known as coordination sphere. Okay. Next, coordination number. Coordination number. Very simple. Coordination number means around the central atom, the fixed number of ligands around the central atom, fixed number of ligands
constitutes its coordination number. Constitutes its coordination number. In this case, coordination number is 6. Suppose NiCO 4 times, coordination number is 4. Okay. And next, I will take Cu En twice. CuEn twice. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ 4 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದ. ಹೆನ್ಸ್ its coordination number is 4. Its coordination number is 4. ಹೆಂಗ Cu ಹೌದಾ? CH2 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. NH2 ಹೌದಾ? These are nothing but donor atoms. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು 1 2. ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ CH2 ಆಮೇಲೆ NH2 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಾ. Coordination polyhedra. Suppose I will take one example, metal. Around which ligands are surrounded. Metal around which ligands are surrounded. Under there is fixed position, the ligands are arranged around the central metal atom or ion. That means the spatial arrangement. The spatial arrangement of ligands around central metal atom or ion constitutes geometry of the complexes. Okay, so in the example burden, it is looks like tetrahedral. This looks like octahedral. Next I will take metal. Ligand. This looks like square planar. Okay, square planar. And one more I will take metal. This looks like bipyramidal.
trigonal bipyramidal, or you can take in this way as this is trigonal bipyramidal. Okay, so like that you can represent fixed position those ligands if they are arranged in the fixed position. They are arranged. That constitutes the geometry of the complex known as coordination polyhedra. This is tetrahedral, octahedral, trigonal, bipyramidal, square planar, and you can say that various structures. In this coordination polyhedra, there are two types. One is homoleptic, another is heteroleptic. Homoleptic coordination polyhedra indicates around the central central metal donor atoms or ligands, you can say that. Only one type. If only one type, known as homoleptic. Adukka one best example anta there. Suppose Cl. Central metal ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ coordination polyhedra. Next, heteroleptic. Coordination polyhedra. Okay, so donor atoms are different. Stable proton around central metal donor atoms or ligands are different. Okay, first example is NH3 and this I will take as Cl and Cl. Andra ammonia NH3 noda Cl oda different donor atoms iddu antandra adukku nanu enant karitivi heteroleptic coordination polyhedra. So these are nothing but some important terms used in the coordination compounds. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we will move on next that important main part of that coordination compound. Okay.